eba Mr. Womfa onu mu ato untumi ne di ya na itipaye nkitenkete ho aye hyehye to say bomodi ane pet time eba Mr. ni bi cancelled Mr. ene de waposo obi wa ne ntim na twetwe no obi wa ne kotodwe obi wa ne nantin obi wa na batwe wo saa no pe cancelled Mr. ni bi na Franco Trading Enterprise eton phone ene ho akade bia bi ene o the laptop ena fa CCTV camera washing machine mo amope air condition mo amope TV Franco atete ne ma no so me say air condition 1.5 horsepower ubetime nya bi 2800 e Franco Trading Enterprise ayefo ebreni nie so obeko papa Franco na Black Friday no so de akwa je ode ya yeso mo nwumere na say ampofo agemene obiri yaboa fentem frem pachoka yin wo Facebook sisi oba so anu ahye na ofoforo so atimi ahwe atie bi na yense ensem na se ema wo yehase e de free eye asem asie opandai obi obi sase de na esi sekire yamase ntianti amantumpan anai nanu ada de beto dwa se emfiempinu ani aduonu nan abato etoye no Tamale High Court a kire se de course opandai no enema bia nkoyie enti watwa bato ni sunsansuo ni mu a yewura matu nyinda bo yemra hwedwani sei woyi ne to akonwa a wonyemra hwedwani biem na o mabato kwamisa no ne fu aduasa so onhyehya abato foforo kra no monto abani nipa ebe yemra hwedwani edi ama manfo e wopandai asem no eba ye no ene emranim ni a wono ejina mu ede ema nipa wogina eye pandai ewo NDC amanyuko no mu ni papo Samoa Ado ede betu dwa se yewura matu nyindam court na kasa wie no so onim no kujina baby ko frɛ no nsɛm na hye begani a na so bɛyɛ hye ɛne basa na obu court animtia contempt bɛkye no ɛma opapa na bɛka sɛ wɔne obɛkɔ so a yɛ mrahye begani sanse wɔde nkrata adan court no sɛ baby a wɔn mu bu aten no wonyina hɔ na wɔntwɛn nsɛmisa bi ho anu yie na court nsa ntransɛm no so appeal no mu ansa nti saa atemu na court no ba a osusu sɛ ɛkonkon hɔ ɛnra abadwafie ena dom kese ne ba no de yewura mama yarga ene yewura dafia mapo a ono no oye majority chief whip editu odwa e kire achiame hene se papa no court abu anofo na yi ne to akonwa e wo court ho no na yesi enkoto aba ne de ma ye ma no kwan kra wo memra hwefie so o mekasa na se o meda no ho adi se wo memra hwefie de mo manfo kwandai enti ene speaker nkasa na ye hunu de tuamu speaker kasa na o se nyina nkran ni mu de tenkran ne sebe mframa de hupade a wonya na de court no kan ye ene de dom kase no ebu ahwehwe se wono speaker no beka no nye saa na yedi asem enti se meka sei execution wose court no nsema ye adwuma ekokoduru no December boso nda edikan ene ye da bewu enti enya nu saada ne de ye ntwen ne hwe de be firi mu aba. The effect of the order, to my understanding, is that the Electoral Commission is to conduct a rerun election within 30 days, implying that the original declaration of Honorable Matthew Nyindam as the winner of the parliamentary election is invalid, and the member is no longer a member of Parliament. I, however, bring to the attention of the House the provisions of the Court of Appeal Rules 1997 CI 19 as amended in the Court of Appeal Rules 2020 CI 132 Rule 27(3), and it provides as follows. I quote, "There shall be a stay of execution of the judgment or decision appealed against for a period of 7 days immediately following the giving of notice of the judgment or decision," unquote. In this instance, the ruling of the Tamale High Court was delivered on the 24th of November 2025. The statutory 7-day stay therefore remains in force until 1st December 2025. During this period, the High Court's ruling cannot form the basis for the Speaker to instruct the clerk to notify the Electoral Commission that the Pandai seat is vacant. Enti enkosi se ebrena mrane kire se obi editabo eto atemu so a stay of execution no ebeso no no esu December boso nda edikan no ono no
achiame hene entimi nkase akonwa na dampan nti abato komisa nkwahye abato na mranim ni papo Samoa Ado a wono na ejina mu ma asem no yibuati a yewura matu nyindam na ekire se okaye contempt ho asem no utie nsem a speaker kana edane kwan mu eyemra kwan so yentwen na opo batane na da no semamba enum no fonwia no nhyɛ omre tintin zimba boso ne di kan be su sisi na su wie free sabre no ontimi mfrɛ no home na shibwe ni bi. You cannot call yourself an FPG. I think it's quite clear. See, the thing is that we can cite you for contempt. That will be for the court. But if Parliament rules that he has up to 1st December, then that is the definite ruling of Parliament. So that one we just have to wait. 1st December is next week. Why should somebody that is having his head cut off, why should I mean have it? 1st December is 1st December. Why? Members is here. It should have to be asked to file. But our interest is not in the contempt application. Our interest is the reason. You understand? And his application will come on the 17th of December. Anyway, you'll get it. So it is a step-by-step process. The point is that after 1st December, he can't call himself an MP again. You don't know what Parliament has said. Exactly. So why would he be content with that? And my number, you see, very simple. Eti ni papo Samoa Ado yemranim ni a ogina mu ma ndi samanyoko no epania na oprem pandai machine fi adwano na yewura matu nyindam o machine ni di momamfo pandai na echirim se ono no ensam no se ko benkum se ko nifa onhwa akoma ni trimpu ogina na so pintin no nim se na nabre wa be kana no kore wo sansensemi nyina mu ama tentere ne aye na dwuma entime hiyo tilisa me ni ame wo ho ni MP nya fe na master TD ni started the yache me for 4 years and na me fa ko another 4 years and then another don go akufo ado and at this time na ko ado masin aba and asabio mabesia na efinishia me ame ko so no na me de kan ka che se momi FM and asabio me lawyer so metie speaker ruling no he was just talking about a 7 days automatic stay and no sabio who file the bill so one file the bill it's an automatic stay and what they did yesterday was unconstitutional. That is all the speaker was trying to tell them, and that's automatic stay now sabio emrane di amano. It gives you the opportunity to initiate another process, and when that process is initiated the lawyers can best explain. It means that his speaker cannot just declare the pendency vacant, so it's still the same conversation we are having. So the lawyers will take over there. Enti Martin Yinda na ate so ne Philip Osebo so di nkomo wa Sempa FM so echeche ni nsem ono ne panda imra shebgani Ghana mampani John Dramani Mahama ayan hyehyeye se wo mayi wo hwa yesika kiri ne bra mu nyina akwakoye kuayo na kuayo nso na bua manu ma tumpon omanfo didi me na sedando timi soro ko onwuma so a eno ne di sika ba mayi mti wo yan hyehye ahodo e bua ma kuayo ayefa ya akono enti odwumade soronko nam so afo hwa orkacha so meka se wapa ho ntoma watu din se Feed Ghana project ni nyina ne se yesi Ghana ye bedua no baye na ya dibi ni aton bi na ne kire kukom wa hafo wokoduru ho apɛ na wose dwumade ba ko ho akamu wo so wotifiri ho ni nyina ne se wo mayi atosode ahodo a ye dua ne ha no entimi nso ya afimu bra no na eba wo de ba bosumi nsia mu ebeba bi oje safe saa wo se de anya ne sabiem ye hyeda amakuafo eno baye betimi aboa no mu adua ni nyina ene beso saa ensuo no mbahia se omde begusu a ni nyina ye bema wonu mu bi na tumi aboa ma atosode bebrebe no a yetimi anya na mayim na ye di bie no ye di bi kwa ma no na koton na aboa ma ma isi kasem atumi atumponti ne wapa ntoma se sa adwumadie no enhya se na anya adwuma se de be ye beboa ma ma isi kasem agina. It is a great pleasure for me to be in Kukom today for the official launch of the Vegetable Development Project, affectionately known as Yeridua. This initiative represents a bold and strategic step under our flagship Feed Ghana program. It reflects our collective determination to transform Ghana's vegetable subsector into a competitive, technology-driven, climate-smart, and job-creating industry. Today is not just about the commissioning of a project. It is the beginning of a new chapter in our national agricultural renaissance. Tomatoes, onions, pepper, and other vegetables are indispensable to every Ghanaian household. Yet for many years, our inability to produce adequate volumes of these products, particularly during the dry season, has forced us to rely heavily on imports. These imports expose our economy to price fluctuations, foreign exchange losses, and unstable supply chains. The Vegetable Development Project is designed to address this long-standing structural weakness
and reposition Ghana as a net vegetable producer. And so through this project, we aim to build a competitive and sustainable vegetable industry anchored firmly on our own domestic production. Mampani to us when kasemu and only to just say atosidia biti say Jenny afe ntosi eye nneoma mienu a ye kraba ma yimu pa na nsem fata so man te say Ghana na hwa sase ye wo sase bedia sase bunu ye dua no ba ye nyina bi wo so ye yie na ye kokra fira obi ma so de ba ma yimu de nya de pa enti se de o ye ne se nkroto ba se nsia bi wo ho a ye so wono masene na ya ma omo ahode ne a ye de awia a kire solar ibi ye de be ma wono afa ye betutu nsuo kakra de ama wono se de be ya abrani abrano no di gumfudie no so ye go kase nsuo ho odinti ahye da bi ye be ye ne saa na da bia ye wo tomatoes da bia ye wo jene da bia ye wo ntosi wo jene saa na chese hu hia se be kwakra bie na sika nke de be kɔ akwakra bie firi manso no sika na trama yi. Farmers involved have begun receiving substantial support in the form of improved seeds, organic fertilizer, agronomic training, and digital advisory services. A committed buyer, FarmMate, has been introduced to secure predictable markets for all the farmers' produce. Additionally, a modern pack house will be constructed to handle the grading, the sorting, packaging, and cold chain management of all the vegetables that are produced. The entire project has been carefully designed to be completed within 12 months. This vegetable development project will be replicated in many other parts of the country, especially in the north where water availability is a major challenge at many times of the year. Ladies and gentlemen, the vegetable development project is not a standalone intervention. It is integrated into our broader Feed Ghana 2025 to 2028 agricultural transformation agenda, which seeks to restore Ghana's food security and agro-industrial dynamism. Under this project, government is scaling up the production of strategic commodities such as rice, maize, soya bean, vegetables, cassava, poultry, and cashew. Ghana Mampani John Dramani Mahama nene ena ote ye no. Yento aswe na yenkɔ nsɛm fufuru mu. Ɔsɔfo a ɔne hwɛ ɔmɛ dwadie ɛna afei ye kuayo mu dwadisɛm ɛho ensɛm so ɛna de ato dwa saban ade a ɔde to na no edi ho adanse e kire Ghana fo se besesa nneoma ama Ghana fo dodo na mabunu titiri a onum ni adwuma ye omo atimi anya adwuma yo no ɛyɛ 24-hour economy no donhwere duonu nan ni nyina na adwuma ɛkɔso nyade a sebe ɛyɛ huhupre ana se ye mrade tro da bi ɛyɛ de a aban na dwene ho na afrase na ba so abaso se eba betena ɔsɔfo edi sase mu to dwabra na ɛnei Guta Ghana Union of Traders Association na womo etoaba ede ayi won kanifo na wo kire mu a na chese yewura Ajimambadu Emmanuel no ye deputy chief director in charge of industrial promotion wono ene gina osoafo na nemu de sansem yi ede etu edwa na wa kire se obi bia wo pepa wa komapa peso ma etu mpon de woni aban adwene enko bankuro mu no mfa ntoma mo aban dia no e wo sabre ya wo pre se 24-hour economy no e betre na hye mu no na etimi aboa Ghana fo nyina. Their quest to come on board on the 24-hour economy no advance when you so now open your doors. Ministers are open the doors to them. Any information be or more better and as any initiative be or more say betimi aboama 24 economy na timi agina no enya aban we nko aban beba nyina betimi akoso na atoa so sabe Ghana to so betimi akeka ye ho anopa anwumre any prebiara wo si promoting any pe koba adwuma ekoso na koma no so betimi anyini tentem so omo so omo do omo want ti aban so ani ti aban ni so. Eti we ni nsɛm a pani on be si soafo no anem owura Ajimambadu Emmanuel wode etu edwa na ene egutafo ayi pani foforo kra a kyese wono ne bedi ko nanim mfie nan a edi animu yewura Clement Boating na wakyerem so wono no ba wa bai on de adwadifo ekon koden no abeko ama omo owura Clement Boating a kyerese aban ahyebo bibre ewo eto ho na obehwe se ebedan yie na se de boshe de ba ye mfimpinu ene adwunu na Ghana fo igina so titiru ni adwadifo de to aba ma ban no adwadifo no so nya so mfa so budget here by every
I can say, can be said, or the artificial intelligence, portal, or the the revenue collection of the government. Now, yes, we are saying, by the urban or promises of bar, or maybe be a duty rationalization. As a woman, duty rationalization, for introduce AI. Ora Clement Watson and they were penny ya to abamano so medi good kunanim openi ya mawtrin kwa echire ya no bedi nkomo ane ajabu Watson ofira bedi achira be ye panim pa eso wabananim ma wabaye bampani abedi achire se wabaye mampani na ya to akase no so a meka se okoduru gini bisawa kuro no emu abonyenyen ane sai mampani anu ote ade so umaro sisoko embalo meka sai ya hwana to ase akonwa papa na ye de abanka ba ronti gunu nsa wote kemu adini chini kuro no mu adani a danu ya ne to abama no omotu no asrafo atu na mamu onagu se bibire mato fm ha de ene ehwem ogini konakri no na free bisao na tiasi Burkina na Bamali Benin na su se obia gene de ti akaka krebi ena jayen yetemu Ghana Cote d'Ivoire ene alata de nyame de hu afofia tie ba bidin na enru asem asi yeyi a aja mbalo ya tuna diasu ya diasu den ama na ni ababia mu ene yeda sore ya soafo hwama no nsem so e de krata betu dwase aban ni mampani nyina se ni akoso e ogini bisa mamu no enya de pakura sese soso se e betu aba ayi mampani na nipa be sore se wonom etu sa mampani ni na ban nyina to agudie enya de sese soso nti wom kasetia sa asrafo ne mpere to mpere no a mampani no esi ade so se de be ya obeto aso aye na dwuma sanse kamam ka bi no mo de ebu man no asami na pani wono ye wobene bambom ya friend Paul Boatin dia to dwase nyame anim ne enuoma enam so ma abantuguo no ba ye no obi ntiase wosinka wose Ghana aban nya abotre no otwen kakra no otietie mu a no obisabisa mu die ntia kofa abantuguo no ba ye anse na ebeka satia yakwa kasetia nanso ase ya prentam a kontam dodo ama de asie no ya pre ye ho na ensam fata senketu sa na mo no. That is all the speaker was trying to tell them. And that automatic stay now, it gives you the opportunity to initiate another process. And when that process is initiated, the lawyers can best explain. So it means that and we say in terms of Anna only say and pursue a can assembly brain a cool no so no sha Spanish can say auto golf nature say cool na yourself a yo cool dita in fact who ye analysis saying so which any american abaya to yen kan ye onipa na otia akonya no so no e declare ne ho say we win 65% nature nipa na beka atimi afre say ye tuma ban ye guo insisi so papa ida say president na no washeda orchestrate sa coup d'etat because one minimum kra no minimum say Ghana srafo ne bo e ho no moban enti so bi be ye coup anka be ye bloody coup d'etat nya de anka be ba so be ye mfie be ye nani ana ompeso mu tunu no unse wa survive coup attempt bebre enti Ghana fo dodo na ne bo no ho ban ho no enti nya de obi be ba be ye coup obi nya ni easy sa enti mi coup we de minimum say coup be ba minimum say West Africa coup be ba sa coup we pa de no gide say president na aheda ayesa efi say ompeso opposition leader na obeba na be di akunya no wa ne be ma no enti no ayesa enti me Paul Boatin de ni mi tina eni me bampo nim die mu hwehwemu yo mi nim at this level coup we na nheda nyi coup papa na aheda ayesa ma coup na ba okay ache se ono ana odan hu dua broni yetumi nti amba no da fam yetumi na obi anya na dwe so obetu no na so ono afrefra me abetu no no akwa akote bebe sanse ompese ade opese obedi aban no ba bedi aban yo no odi ni kasa ebe wieye na o se kokobo enkoma abibrem empanimfo abi manpanimfo titiri abibrem to fam ha samoma tumi ya mu de bebrebe ebre no so na se wo se wonko tumiantu adako ani obi na betu wo wani betie no ni abobo no manyina no ne de asoaw na de atwa akosi asuoja sanse de ekoso no emwa kra o sene empanyimfo kan se o te se obi abodo se ehia na onso wa sensuensu ene kra de se o de abodo se no sensu na fenum preko se ne be yensu ni duru ho no ma eje ni duru ho no ma emmo no hompem se ene o kra ebidi atentambia entino ni nyina yesua de na
minimum de cool de anyam when fi say ohwa say 4 years ni amesha ase kan say enu say afia friend 2013 na West Africa had na do na go back to military rule work check here mo fidie so me nemo aka answer no be pray Opani po boate obi aba no bambo a wabere mu pa ne na wote ye no yento aso na asemu asie no ayesu ansere ene say omanfo beka ya abandada na breso no free senior high school bae na ban ne say o say gbachire ahye ne ma be eprekunti school fo nkoda no ene ye ba beche laptop mako be say opepe baako akiri pomiensa 1.3 million tablets e de ama wonum na chemo mo aboa mo masua ne hwemu opeso mo yensan se enwoma kora textbook no peso mo yi e de efri ho na no kire mu a wachemu be se mpema hankron aduowotwe 980,000 nti ye kan so nkonta ya bonsa ka be se mpema hasa be 300,000 bia wo se mpanifo hwe na omo eche no so fo hwe o man masua nsem so ne dei ko man mra hye fi ase wo de kotu dwane se enkora no iPad ye cheche ma o manyen wo ma bi no mo di sua ho pono pa bonsam cartoons ene de bema butu oba so de oba butu bema so de we ekoto ho de we gina ho de we tse ene nkora no hwa wo no mo hwe ne omo nsa no se obrani besi ana wo flip ena so mu sua de akohin so wo de kohin no se eyade a ha dwene papa na yentie sema so afo no odi tu dwane bi. I inherited a contract worth about $337 million, where some 1.3 million tablets was to be distributed across the country to all free senior high schools in the country so that learners can have access to digital tools. I'm told that deployment of that is around 980,000. We are through GET funds supporting the distribution across the country. But my attention this morning, Mr. Speaker, was drawn to the fact that many of the devices are not customized and the students are using it for other purposes, including pornography, which is not acceptable. Etipono enenkora no ehwehwegu iPad ananado ema ye chichema wo mo no so achese so obi won mo de before de enko na ope tiwe ntintin kwa no de osori a ohwe na no pa wi anwumre se de dokota e na atwera ma no oti ase susu ntafintafre no ne atopa basa na osofo ni wie ye no wo kire se aban ye de obetimi bia se ne se wo so lock bia mu odene ene ye de to so se be obi ntimi ntwe sa abonsam cartoons ni biem na be ya dusua nko ne mfaso abaso ama enkoda no ne oman no a ombe hwa ye nsa. Therefore, Mr. Speaker, government is taking a high view of it, and there must be restrictions as to what the tablets can be used for, and it should be used strictly for purpose of study. The curriculum is offloaded onto the tablet. It will facilitate digital learning. Mr. Speaker, we are to be minded that when you are training students, you are training them to be globally competitive, and therefore we have to take investment in digital skills and digital technology and its deployment much more seriously with increased investment. I thank you. Also for our show, Mengusian Samson Ubri Yabregu tablets, iPad, na Chichaman Koran. Puno no more. No munya wo hin kra de gu so download yi. Puno nyana o internet nko ade nyana. Na ho kra na introduce e kire wo mo sese mu wura ha. Yesu aso obi ankire ye hu mu ye hwe bi. Obi ankire akora obi nkire akora nyame. Ayeka. Na no so ni gye ho a obruni wo kasa se addiction itimi tika oso eno na bema afi enso no tiagu but poto ko enso ne da ho na wo so tro myself no afi na ponu wona ni so say yenko abanya bokagu pani wono wabene bambom ye frena na apia wono na dia tu dwasa mpa eno adani nua pa obo aten se body tu dwasa o mayi ni wiase ba bia bambo ho adwuma hadro wo se ye ma wo mu adi damura mu no ne kwan so a pani kiremu a wo sisi wiase ba bia bambo na kwakọ ya adwen nimde nya da bia na ye se ugina ho gran wonamu odene unsem odene da bi abafo kwan a ya afa so de wura bambo mu no so obi adi dem nipa no te dem kora otimi adwuma no mane yeyi na nura pani pobo ate ono so obi a obere bambo mu de tu dwa se wiase ba bia kwakọ duro no eho behia
se Ghana hatitu ye bebo modina se be pay yenuanom bia wonum kutanse no adwuma soronko bi ne do mawura bambo no mu wadi dam de nanso ma no kwan ometima ye adwuma no na nna ne nua bambo ni ba konso ade atudwa sa asem a woka no ne kwan so na yenti po bo aten asem nansa se ebetimi a omo ye physical challenge for no anse ne kan se disable for no so obi wo kokora na obetimi aboa ne nim bi eso se betimi aboa ami o hwan yo yemfa ne nsin because ne ye ko no enye kan tete na ne ye ko ye ne aman ko ye na policy no anase strategy na amanfo bebre use no eye ne wo ye te se obi be attack wa ana wo so prepare ho ana se wo so bi a wo koye ne wo so offensive ayi bi a opesa wo no enemre na ncheda nkosa enti no eye issue de batenche da nye issue no kwali ni na nsan hu bi a binum ya borobo pa e bi wo bi dika na emu mesle eye kakra bi percentage wise no encheda no so sa Poboaten ayobi a wabere bambom pa na atese wo chirimu ne ma me bia mani twia no so otie nie na hu na tim se yes ampa wo oye bamboni sanse ni mu odu na chiri nko ade mu a na wo wie sa na ese ne Samuel na apia a wono de wadi posi adwuma bi kura pen a woni bambom betwe nkoma fasase wo no se hwe yenuanom bi ho madi dem no wo munim ngoma se binumu abene papa wonom chese bibia de beto na wahunu enti sa wodi wura bambo adwuma num sei a tetefo adwuma no ombetimi aye ebe yo nwanwampo enti sa susue eyese Ghana wo se agitum minim se menua Poboaten wakona nimu ngumasian research mo bebre niema sa challenge no bebia obehunu se a bit difficult to engage those people na nyese bia omonye intelligent in fact bi ma ko school with master's degree ni ade bebre I go school with all the requirements as far as academic is concerned. The challenge, a logistics constraint. We need to be essentially to me a ma akadia ebema omo jumano akọ sene esese eko obi ohono mo oye blind. It doesn't mean say bia on tumi nya adwuma wako school ofa no kotena police adwuma mu na wa ma no akade no a ebema na timi aye assignment ana adwuma kon no a esese oye no a sabi productivity no emma such people specifically designed for certain areas ebia obetimi the technology aye adwuma they are assisted in terms of office work. It's a specialty in IT no kosroa a hono obetimi a contribute. It is not out of order to make such suggestion. Openi atini kan eye penia ba ko no so abere bambom Samuel na apia na pani wona ye kwankyerefo pani de ma yenuanom a wadi dem kabom kuro mayi mu Peter Anoma Kodie ana odi atudwa se na ni age pa se mpanimfo mienu atimi ehunu sampa ese bambo na sesa na de ba kwa ya ne ha wonom ne se nipa munyi yimu a ya na ye de kutia wonom no ha won papa pasa dwuma bia bakora na o mu kwa kopa bie no nipa wono anim so osefata ho abodin kata okuta ohunim de nanso duru ya hwe ne din ya se ntimi mfa no de arehoko security adwuma no a eye mu normal edosu bebre ye o mo motena officer obi okra onko kwan ho da na enko so tu mu nkokon da obi won so a wono na adwuma ne se o ma direct o ka se we ko ha se uye o se ya ono no eti ho no mu a enya de a o kokon wani obi akokon ana ko struggle se ni ti no be ka se bi nipa no e di dem ti won ti ni e na mpo so ye won ko ho bebre o won so a se bi o ma di dem a o so ho den pa eyi enti emre ana so se yi nipa mu yi mu se wo de won ti mi nye e se se yi jai ye o Ghana se ye obi a wakwa kusua criminology yeah we have but it's also a person with disability yeah obi a recognize no ani ati ye panimpa a woda Ghana Federation of Disability Organization ano Peter Anoma Kodie ancha ye ba wadwenkyere no sugusu ti adom 106.3 FM insha 104.5 na yenko adwumtuni Charles Kodwo Fosuda de Lumba na yiyo eho nsem eso na African boame na efa eye poster yi efa to mame enche bia wa na eye poster a ekire da be ye da de Lumba na yiye eba ye achese papa yi oboniti da so kama ye hwe so no na December boso ye bronya boso de to so edum yensa ene wo so ene sei court asem so mo nkanwe o ne so court asem na hwe bi wo kine fie eden atemu afọ na no December banti di we kunani no beba na obaba be yini kuna na nye chese ekonani mu a na yeda sore ya poster for so asaba
a no baya na kyerɛ sɛ ɛno so da foforo ɛna ɛwɔ so a kyerɛ sɛ 14th March ɛno so baba yara sports stadium ani nyinaa so de ne baba yara na we kura de ba de otu ze lumba abrante pa a ne mranti prem photo ene sin ti se ye kwa adwo ana se ye kwata da de lumba yie ye baba ba ye nie na ye ne si da bi ye nkɔ abusuapani kofi usuo na ye misa no se anye bia date ye mu dia he na no ne nsa hyase na mu dia he no wo bu a kyerɛ sa manfo mra emeboa no abusuapani kofi usuo ni di nkɔ no ye ntie de ɔkan first na no mo okoma so mo yekuno so mo yekuno ya me de kuna na me de me so mo yo se ba ko na yo na so bi na ko so de aseda de sa o hemi ase de ya kwa yin mo ma se to 13 na 13 14 the one is the one somebody that is about so na no ba de yin right me de see yin tun ko tuna no eti etimi kɔtwe ɔhene anonwo fam nti 13 fu na se December boso de to so dumiensa eti na March de no hwan na de bae na yenkɔ ahoma so na kwasi safo ɛwɔ ahoma no so a wɔno ɛna agya ogyina mu ɛkasa ɛma maame akosua sɛwa yɛne ne nkɔmɔ jiga yɛ mo adwo anwumre pacho na tiefo na acho ombe na ohu yɛ de ya so me kasama maame akosua sɛwa pacho de me kasama maame akosua bempoma maame akosua bempoma dadi lumba enua ba no na jiga anya bia poster ne mu dia he na mo de ba abonten okay me de sebio nam se me kasama maame akosua bempomenti betimi akasama maame akosua bempoma de no match de no na me nim se yi no sebio baso because yenti amekasa no ye ofa confuse anyway me nya busuani am ye moja ebusuani ba enam se me ne dadi lumba etena ye nti no sebio ma be busuani enti na me ma me ne de misi na na se bibia metinya ede akasa ma no bifi se date na ya ofa se otumfu ahye no otumfu sebio ye wre na ya de na ede ye sum na wu na etene so ya sore my suggestion say date no say kranke ye yi na nke de nke ye na wansi supi say bia say na say na me fita do fa confuse anya ni ye ni say papa no o ma bi wa ma no ne mammo na wa buchiri ana bushia pani ma hu bushia pani ro bia o ye de o play enka mi hu ya bushia pani de na say papa no o ne ma bebre na say bi awu nti pa be pe e ma ni na number no wa frɛ o mo na tembe na me mano ana me nana no mo no mbenya kwa abesi o mo papa na ababeja o mo papa bete busu apani misashe sabi o enipa no kra wo no yenye postmortem asam no court the whole world in prepare Ghana yenene say asam no court yeninye mpo ufiti ya na udi nika kwa billboard say o hene ba no hu say why billboard like obey say o yenya e billboard the paint no date ni say but sabi o ye na ni yewura ya din na tana na kura won she date mo bi na mum na wo mse on pefu na ye de to o ma ne che na so je ba bi ansem ya de akwa kopia ye ka na na so ko na sabi o yo ne mpabo ade she na na dade so aba na na dade so aba so ye ko e o hia ye kwa so kama enjishaya na nadija na nada deso ababie ni wa okati abushia pani a we dey otie no wanfa bu ama asantimamu ahini bia abushia pani anfa bu ama obia na nkasa bi obia na na atukwa wawro ne mpabo ase na nada deso aba asambia ni wa okan ya otie ye mo betimi afre na nada deso aba na mo so mo agina no sem okase committee ayato no nke enfa committee ne nto mi hobi no frɛ yewu akolin so wusu amankwa ɛne wo man fada mi hobi ɛna nana da de so babisa agusuani na sɛ mesramo na wotuda no committee na yɛ na bi mu mienu na gina hɛ na mo bɛpɛ sɛ ɔmo bɛboa mo ana na ɔmo so adwuma na ɔmo yɛ ne de asɔ yɛ ni nanso no yɛda ɔmo ase baabi ɔmo yɛ akodu na ɔmo fansi wa na obi na ni ewu ɛna ɔmo na ate committee sɛ yɛ mo ɔmo enkanya self interest bi ne wo mu a ka omo de hia wi ni se omo da ya se yem fancy wa na nka bufuo bi wo
kamenkene ho ase bi wom mukomni ya mudukum afekra de sika opani bi dia che dadulumba funwa wese no afede ya kote yom so opani na gina de 200,000 na kasa yesi na ina so papa no kwa waya de enkonya ne tent ade ya de ni na papa no na twa che enti papa no se sika na de che no sa gya nyehwe mo memfanya de ema no na papa no kwa ya de ade abroso ena gya ina kwa abenkum enam se bushia pani peace ena omo ka ho ni peace ntino omo koyiska no ko omo na bushia na nsa ntrase anye ho ena no se omo ko sign check yiska na efimu esa ko sign check esa yiska na ede efimu na da bia yewi akolin so usu man kwa ba o si o peace na ne de peace ya sumge na open se bushia pani pro se brado yiska ese usu peace ya okache nse ofa anabushia pani ya kuna na da de so abahin nim ama ye kra no ya start ke kai ebekra me kolin so usu man kwa makwa ko preach peace ana makwa kasa asumge ho asem ama mekra makwa pa ma me akoto abempomacho so se me kasa kia no ba bia ipana chonfa me bone nchene na we dia mota akohia benkom sa akosan check ekoyiska abekra bushani ni mu hwia na me fite peace na mu preach no enye sa na ede enye sa na tie na jiga wadama paninkro na oma mo se sika na o se oje na ade no pani ben ya Mr. Yiti akono mi se mi right because they say my case is cannot the chair no me pacho mi ti ani ye 1 week ni na check bibia na bushia pani se obia ti obio na o se yakobo bisia 400,000 eke omi no muntie ni yakobo bisia 400,000 inti ye yiska no e de akoto ba bieda mekra me sign sa check ni bi o me sign no me last verse na me sign ye ene yi 400,000 ne de e di kotwi ata ene ono ase e kabia ni hobiem ene so emfaso se na banteja e ye bra na so ye beta kakra wa do fo aso ana e beta bisia dia so dia ede e dia ye yi no Minister say time ye 1 week we ebusumi bebia na se na otu bebe na bo na nkeka bi wa ebetwa sanka yi 400,000 no kotwa no kebesa yi 200,000 na kotwa ni we meboa ya tasa committee ni agunu pe omusio papa no price say scan the man one fan into oje eti me pacho diga yebreninti mo bo akira rese papa ne saka ni sika no rent because omuko kuru ko yi omusika no ana ko yi sika no ye na ni mo hwe me wallet ni binti de hu ya ne say 200,000 na yi 60,000 na say empo otufo sabi oyewu aro ne mpabu asha na nada de so abana na nada de so ababa kambia bishopa ni bisa na nada de so abase ya kasha ye no bebo na se kasha be fiska so eta record o yi de social media for mo stopa na yom di na natem te kodu be na no kraka se ye no ko nya de onan kan wa sembiem ena ja chopa mikoso mikoto jenam na na de sowa ana de jawa nya de sowa da ruma dura eden mpabo asho de bomodia na hwe na tie de na tima no ana step interest e wo ntimu mr o mo se politician be na o mo ko no wa o mo 150,000 o ni mr politician for mo ma oska o ye de beba out o mo 150,000 o mo de 100,000 na ye de na bae ensem ne doso diga ma response de mpano o mo ko twie sika ko ho a sika o mo mention so o ma ko twie no wetimi afre na nada de so ababisa no you go to Mukana connection room. Enti performing self interest in key. Enti na chinchina kan. Na ko bi papa wu na sa. Unti mi sata ma ne mai wo mo. E wa ma no ne baba be sie o mo papa anke ko shedate. Anke ko shedate. Ansam de bi ho. Jiga e be sa fra wa chire ni edi nkomo wai. Ma ne fa we nkato. Number of pakoso. Ana se nsuta ne be tie number. Nsuta ne kwa na yanko obi anko se na yi. Pakoso ni ke obi ankosi na yente se lumba yekosie no o do bi se me lumba e normal breast ndi obetini aka me de 3 weeks and 2 weeks e be lumba yi and am se bu shapa ni lumba en kasa be 20 something years into no papa na nim guate enti na wa yile no se chinchina aye no
obey ne said bia ntensem de bebre ntimi ya me ho anytime bia mo be from bia no we are ready to me on my FM ebekasa Adom FM yeah that's it nana kwesi safo giga ne tafre no ne kasa edema mame akosu abempoma ensem de bi ho na ya na mesi afem me ya pa obi fa we no etwam ansa na yenkoyanim adwuma ko ye fra wono virtual infosec Africa pania wodi wono manim Emmanuel sachere asi adu na de ato dwase si wode hihye foforo bi kura ba be gua kwam AI driven no wokire mu a eba beboa ama cybersecurity agina nan so pa sanse nipa bi wa beba obehero ma bawura nwumadi ahodo a bia abefo kwan so de asiesie nu ye bewura mu aba bebo okro no ne ade te ebra so so ye hihye foforo de gua kwam ne ade bo nkrofo nwuma ho ban enu ntiro de sa hihye eba. I can confidently say this is the first of its kind in the world. With our experience with building SIM across the world, we realize that, especially in Africa, people need a service, but it's expensive. So together with our partners, we designed this concept, how best we can deploy those solutions to them where they pay the subscription monthly instead of paying out from 12 months. It's never been done by any company in the world, so we're proud to have done this. And I believe that this is who we're going to save government so much money in terms of foreign reserves. To digitize the economy, we need to spend on infrastructure, software, and other services. Openi atini nkan openi Emmanuel sachere asiedu no kasa wie ya na vice president osan general manager ma dwumako ya to din wrong rhythm Mazen Dohaji wano so ni tu dwase abafo kwan kra ya faso aye hihye wei ene de o man yi bambo age atumu ni nyina bebo panhwam na o ma hyase de aye adwuma na boase de be ya o manfo no wonom ye de titru e wabafo kwan so ye betima bo ho ban. We see a lot of opportunities here, and we have been working on designing like tailored solution that would fit the requirements for the Ghana market in terms of cybersecurity. We fully understand the importance of AI for the cybersecurity world, and we are here today as part of our commitment to the Ghana's market and customers. Aniati ayapani Mazen Doaji. Na aja Doaji kasa wie ye pe ana opani wana ye head of security operations our virtual infosec Africa. Na vesi ado ana wo kirekire mu sesese wo mo abobo nipa be sempim do ano a wonum nyina bibrem atoye mam ha na bibrem ha nyina wonom wa kyese wo ma bere wo dwumadie no munti se wo bi pa se wo ba be fa be kwan so ba wiawo ebe bawura wonioma wa hyehye nyina mu se ebi a wo ho ase ye adwuma yi a fe ye network nyina na ma kyese ya bawura mu mikrofon na kom ho no wo se sa hyehye nyina ye betua no enu nti no atete se nipa yi a wonom be sa adwuma no. The question is organizations cannot employ people because skilled professionals in Ghana is not easy. So what we did is, rather than employing people, let's get the people, invest in it, and use that, come to us just on a monthly basis. So yes, you are right. The reason why we do that is to ensure that to minimize the shortage gap as much as possible. Skill gap is a problem, cost is a problem, and damage is a problem. And one of the things that we say is that early detection saves lives. Aye. Yeah, 10 wana timi abua na sister ni London for no wo a boko duwe mame sika ye usika nyina na chese ya bre wo ma sententem we ye head of security operations virtual infosec Africa Novasi ana Novasi ado nene na wote ye no ma yenhwe se kumase no atomu a yasemu Dabi emunye yasra monhwe mayen kumase engineers monhwe ahaso die monhwe mayen na eno ayantimi anko na hadwene na yegusu twen yi die ene ye twen yi die na me kai o se MTNC isim no je download 10 T74 2074 we tontina no eye adwuma eboa brebo
osa ana fe moja borso bre yade bia sa yade nyina bure na se na ho ato bra senior high technical school say the technical ka ho obana da ye so bebem manenko se free SHS do ma wuram enu nti achim kokura ntumi ho no mo na de no de eye free won tua ka pre board no na kakra bi sanse nuane pa obedie ne dampa obedamu papa obedamu ene ngoma ode besua de papa bie no ye de nyina ba ne da achim be koso syntax tank we ye de nsuo gum ne ye de asie na boaye pepsodent etia mo ahodo ba yesi ase ne yanum nyina wo de twiusi eboa papa de bia se boso free promo ni nyina so beton chance no an se ba be boso ama ontua kapre time wa mesia watridi ho yade no ho aduro ne de aba no we tu ase 10 time ba mesia dwuma wo ye no cancel mesia so eboa na afei aboaboa yade ahodo na no arthritis no akire no ayire no saa na pia na to atwene baabi Franco Trade Enterprise se fon papa no aka de fie se de besa enafua mienu nie ekwa akopem kina no bibia moton bia ya chemu oha nchichemu ya tu oha munchichemu aduana free so 40% free so nti ka ho akọ manfo akire gu onyasam ketwa de obeto bia 40% free so nti tumirika nako aboafo a eboa ye nie na ya hwese bia atutomu ana chese ye pia soko ye nhwe se ye benya akokoa na ne wadwagum e wo ha e de amaya na se de link no feed na ba na nye enye no ane ma mempe Lawson ma wo mo hu Lawson ma mempe Lawson ma wo mo na o manfo a be ma bia wa ye mrempa mu no Lawson delay man capsules waduro no numbi na emwo sante o delay a na ja de wakwa kodu kama Lawson law chemistry eno ana siesie ma ye mayi ena fe obi a wontimi ne die no anu ato a wode wo no Lawson eba mesha eno eni waduru ba bia to no bia no bekọ no ne aboa no egu ho de aduru de em se ntumi mfasa na o manfo adwenkyere no ye nhwe ne emfa bi emfam mama boat o sisi kire nyame ya dom a ne meme da so na ye do mu esi adwaso red and cronty hima ene nananom mpanifo edo mu si ade esi onyina mamutiri na adobo atensi cyber frosters no wo se edi o musunkunim Roseleni o se mama boat ne ben kusi o so omo nyina happy Thursday Steven Chumesi Ankra 24-hour economy no on the say scam ya mutu ena we die Charles Nebo o se loud and clear our Alexandria Virginia ene tola fosu your friend say achim fosu edehye new abremu potamo na ono Virginia no butuo oso tie ye papa tola nyame nhira wate e wode oye bia na black jar so nyankopon nhira ya Francis si oseya ose abusuapani so ohadwene ho abusuapani hadwene papa Safa Rosemond ose na ose lumba tuturu ne ma yie pa se onim se na beba dia na chasune twenebo ose happy Thanksgiving come America mo wa America nyina ne Andy Twumberema o Virginia also ye ma happy Thanksgiving why any America and for America nyina Chasti any ne yire Yvonne ma you watching or see news papa nchiankoma honorable Catherine Afeku na we so dia odi free Antwerp Belgium ebaye Frank Achia G Sheriff Achia G ya baba ayi Big Sheriff ni di ba ko de ba no Big Sheriff o ba ya o card e ma twin ska no ko wankra o saje for asanko o si good job nyankopon shara dance asokwa no de free eba Gideon scatter nati edia o de eba no se hwem live o Ashesi University 24-hour economy na NDC kan no e wo hefa na voice of the day na ebre no asoen yenhwe na yenko eno so na we dia wo de eba ye amankwada ne no se one day asem na no odin na Mr. Isaac Boyson blog ra o se na mi tie mo din ana ni kunsu kodwokrum o se NDC o mese Ghana to mese ko position 2028 na happy birthday Sonko enkoma owura ye hana danso we adwuma o Legon Medical School happy birthday enkoma onyame nhyira na wakoma so ade nyina de ohwe bia frewrade ho no enim se nyame be ye nyina de ama wakoma to yem we free wura ani wunuanom nyina ho no mode ma wo Mrs. Hannah Danso yentie voice of the day no ba first impratwe na fopa o first impratwe no na fopa from 98 mu ho ba 2000 mu ho no na impratwe na fo ntamunya ukikosia mienu a timnya ge ifro ne ba indomie unya indomie na TV wo dem kra de atwabo
the TV or them. And yet, a granite madi, a odia, TV. Getting your ban, I said, Daddy, Chiwa movie nation. Yeah, go, yeah, go. So I'm moving on. With the Shima and Bob Bert for getting a movie in a vino or Susuru on coffee. So the uncle day by knee. What to rigging puno, rigging out, what to rigging, very 3,000 more bano, 1 pet. What to rig a man on 1 pet. But I mean, first and Franklin and F. They say, Mamma and Franklin, I didn't do. A day. Voice of the day. Your family not say ample for Jane. Obri ya boy. Fentam from the Amages one Apostle Augustine Smith. I said Indiana Smart. What's it? Ni nua kuma ni nua kuma openi edino Apostle Augustine Smart ni nua no in US US na any birthday nanka ye nra no me na afọ so de what ya friend Ama Lydia or Virginia. Okay. Oba pa Ama Lydia. Virginia for so o mu gina mpa o. Wa unua brani mu osofo kese pa Apostle Augustine Smart. Was we show happy birthday. Yo. Belated. Nyame onye okese. Eme. Kwa mi kule nu ademu nkum oku na afi yatiwa ene akomamu nsem. Yatiwa so man ya say 1 year ho. Akomamu nsem ya. Owo program bi a wo ya omanya 1 year oso ogigi ne makakra o kina be ma na kwan no aka bi kakra bi no apani makakra de akwa enyanka yeah enti yedimosi hey Rubin 2 seconds be